For me, the Mediterranean is smells, is food, is enjoying, friendship, is all this. And in addition, it's wetlands, nice wetlands. I'm a little small piece of what is around the Mediterranean, so it represents like my normal environment. It's a management problem, meditation, but it's also a problem. La Méditerranée est un trésor. La Méditerranée, c'est des potentialités importantes de développement que nous sommes obligés de mieux protéger et de mieux préserver pour les générations futures. El Mediterráneo es nuestra historia, es el elemento que constituyó la generación de la forma de ser de una civilización a lo largo de milenios y por lo tanto es un elemento imprescindible para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. It's my home, I was born next to the sea, I'm living next to the sea. When I die, one way or another, I will end up in the sea. So for me, yeah, really, the Mediterranean is my home. For me, the Mediterranean means olive oil, and the taste and the olive oil and the sun. Los espacios de cooperación y colaboración es realmente donde hay mucha capacidad para la innovación, porque cuando se habla de innovación muchas veces se piensa en tecnología y no, es también aspectos de gobernanza, aspectos de participación y cómo nos relacionamos unos con otros, cómo logramos ser eficaces en compartir el conocimiento o las experiencias o también en los temas de medición de resultados y de indicadores. Entonces realmente creemos que es un tema prioritario donde podemos ser creativos e innovadores y para mejorar cómo lo hacemos. I think the Mediterranean for me is very clear. Water is life. We all come from water. We all return to water, and that's something. So that's my natural habitat. The Mediterranean Sea, any other sea, because there is only one ocean, that's my natural environment. We've been quite successful in this so far. Oh, Mediterranean for me means home. I am Mediterranean, I feel Mediterranean. I spent 30 years in America and I came back to the Mediterranean, and the Mediterranean is my life and my home. La Mare Nostrum has been a cradle of civilization in the biggest sense. So if there is one place where we can reinvent it, it's probably on the shores. We can rewrite the new social order based on what we have learned from the 5,000 years of history around the Mediterranean.